ina gaisuwa mutane na wanda suna kallon wannan shirin namu na yau yana kan aure a cikin kabilinmu na Najeriya. In mun lura su kakanninmu sun gan ya dace kowane ɗan Najeriya ya san ko ina a Najeriya. Abun ya kai mu ga yadda suka kafa wani program da ana kira NYC. Kuma wannan program ɗin ya nuna kan cewa inda ka fito bai kamata ka je ka bauta ma kasa a inda kake ba, ka je inda baka taba zuwa ba, ka koya iri kama tradition na mutanen. Kuma ya kamata inda ka je sai ka zona da mutanen garin lafiya. Kuma mun gan cewa wancan program din honestly ya yi taimako sosai. Ya taimako in the sense that mutane da sun je wuraren da ba nasu ba garinsu ba, ya taimake su sosai. Mutane sun koya yadda mutane suna zama mutanen sun gane inda kai ka zo na inda kake kawai, amma baka fita ka je ko ina ba, wannan baka san ko ina ba tukuna ba, baka san komai ba tukuna ba. In ka fita ka je garin da ba naka ba, when you mix with the people in that particular area, you become accustomed with the tradition, culture, and culture of that particular area. In ka koya, ka gan akwai zumunci a cikin sakanin mutanen. Inda akwai zumunci, dan soyayya zai shiga ciki. Inda akwai soyayya, dan a karshenta mutane su yi aure. Mun gode wa kakanninmu, especially kama lokacin da aka fara this NYC program. Wannan NYC program din ta yi taimako sosai. Kama akwai wasu wanda sun fito daga Maiduguri, wanda sun gama jami'ansu, jami'a that is university. An tura su zuwa kasashe kamar wasu zuwa Lagos, wasu Ogun State, Oyo, wasu Rivers, wasu kuma an kai su South East, kasan Igbo wanda ana ce Inyamare. Wanda an turo su zuwa can kasan sun je sun koya culture, the tradition na wancan mutanen, and they mix up with such people very very well. Kuma a wancan lokacin in mun kula mun gani mutane da yawa sun auraya ya shiga cikin sakanin mutanen. And let me just give one example. In mun duba gwamnan Ondo State, shi bai rube ne, ya je kasan Igbo, ya ja safi na wajen. Allah kuma biya sa har ya hadu da matan shi Igbo ce, sun bi sun aure. Abinda kamata mu yi a Najeriya kenan. Amma in dai baka fita ba, ka zo na wajen ka kai da kai, amma muna nan a kasa cewa wai one Nigerian ya take, wanda kai zalla kai ka zo na inda kake baka san yadda culture da tradition na wasu wurare yake ba, sai ka bi ka zo na inda kake kai, wannan bai kyau ba. Shi yasa ya kamata ka fita waje ka koya tradition da culture na mutane. Kwaya mu hankuri, don I'll be mixing both Hausa and English. Don Hausa ma batu na mu a baki ba, I'm just trying my best in gan cewa yadda mutane musu a dan gane what I'm just trying to say. Kamar last week, satin da ta wuce a wannan lokacin kama haka, na magana kan yadda mutane su a yi zaman lafiya a cikin tsakanin addinai guda biyu da muke da su a Nigeria, that is Christianity da Islam. Na ce sosai akan zaman lafiya, zaman salama da mutane. In dai ba mu yi zaman salama da mutane ba,
fita ma zai zama ka da wahala. An shi yasa ya kamata our political leaders that shugabanninmu na siyasa su san yadda su kawo zaman lafiya a kasashensu a jihohinsu. Inda ba zaman lafiya ba wanda zai so ya tashi ya ce shi zai je wani kasa ba don akwai tsoro. For instance, kamar yanzu, is there any person da zai tashi cewa wishe na so ya je Maiduguri? Me yasa? Don Boko Haram na me ne ya kawo ta? In ba da mutanen sun zo na mun san ko me ne ainihin damuwan ba, zai zama na da damuwa. Then the purpose at which yadda aka kafa NYC is not going to be achieved. Ya kamata kowa kasan nan ya san kowane gari a wannan kasar da muna kira ta Nigeria. In ba dai ka fita ba kai ka zo na inda kake kawai, it means honestly I will just say that you are not really civilized at all. Na bar kasan Jos, na zo nan kasan Yoruba, and I learned so many things daga culture nasu, and I really appreciate it. In ba wadda ke kace ka zo na ka appreciating culture da tradition na mutane ba, ba ka gani ko mene zaman ka yake ba. Kamar yanzu idan na sun budu sosai, na riga na san ko mene ke faruwa a nan kasan, kuma na san mutanen. In fact, before I even come to this place, kamar da na fada satin da ta wuce, ana fada cewa wai mutanen Southwest sun fi son kansu fiye da sauran mutane. Amma da na zo na shiga cikin sakaninsu, mun zo na muna muna hira, muna wasa, in fact we communicate, muna jin shawaran juna. Na conclude na gan cewa ashe yadda mutane sun ɗauka cewa wannan mutane haka suke ba. Honestly, ka iya ka fita ka yi hira da mutane ka zona kwada wani. In fact, nan kasan is just like inda na fito ya zama kamar gidana. Yanzu na da gida guda biyu. Na je Jos gidana ne, in na zo Ilaro gidana ne a kasan Yoruba. Already zan ce ni na riga na aure, zan ci don addini na ta hana ni kada yin aure biyu ba. Amma ba haka ba, babu ne zai ce wai because ni dan Plateau ba zan aure yar Berube ba. And there are so many young Plateau da sun aure Yoruba. Akwai su Yoruba da sun aure yan Plateau, and dalilin shi ne mutanen sun fita sun san junansu, shi yasa soyayya ya shiga cikin sakaninsu har ya biya kawo ga aure. Amma mun ce mun zo na inda muke kaya su mu sai muna ta jin maganganu akan cewa ai wayannan mutanen ba su da hankali, wannan mutanen ba mutanen kirki ba, wannan mutanen ga yadda suke yi, wannan mutanen ga duk wannan. It will deprive you of so many things. Zai deprive you naka from so many things da ya kamata ka achieve na rayuwanka. I wish to commend gwamnatin Yakubu Gowon. Yakubu Gowon, in fact, ya bude mana idanu immediately after the civil war. Ya ce to, ya kawo wai mai ana kira the 3 R's: reconciliation, rehabilitation, the main what's the other R? So in dai mun yi zaman lafiya bayan da an riga wani abu, definitely akwai lokacin da kai ka samu dama da dan wanka, amma bai sa ka ce wai ba ka sake magana da shi ba, o kuwa don shi daga wannan kasa kun fara da kai ce ka wannan mutane ba haka, wannan mutan ba su da hankali. Ba haka bane, honestly ba haka bane. In ka fita waje kai ka sai da mutane suna zaman su, in kuma ka appreciating culture nasu, in fact you will tend to remain in that particular area because the people are very, very receptive. Duk inda kaje, the impression da akwai lokacin da mutan sun ɗauka kan cewa wai
ni fa ba zan je Jos ba don ana yaki a Jos, ko ina ana yaki. Amma mutane suna zama Jos, suna zama lafiya, babu ne ke faɗi. Sun da suke jona maganganu ba su jojin su san ko me ne ke faruwa ba. But nonetheless, ba zan blame nasu ba, because yadda kasan take. Kana kan tafiya kan hanya, ka ji cewa wai an tere ku a hanya, an kidnapping naku, an yi mai. Wannan ba zai kawo zaman lafiya da za ci wai mutane sun yi zama da za ci wai wannan ya ore wannan, wannan ya ore wannan. In yi mun zaman lafiya da juna, honestly, we really appreciate one another. In ka fita waje, ka je wani kasan inda ba naka ba, ka kwantar da hankalinka, ka koya yadda mutane suna zaman su. In ka bi su, you really enjoy. Honestly, iri maganganu jita-jita da mutane suna ji kan wasu wurare ba haka ba. Me ya kawo ga haka? Is it siyasa ne ko me? A nan garin ka iya ka yi wasanka, ka fita hiranka, ka zuna har karfe 12, karfe 1, ka shiga gidanka, ba wanda zai maka komi. Sai ka ji cewa wai in ka je nan wai ana kashe mutane, ana ritual killings, ana me. Ni ban taba gani wani ba fa, duk kira ne ana yi. Ina wannan garin wajen almost about 13 years or 14. I'm getting to 14 years or so in this part of the world, in this part of the country. Amma ban taba samu damuwa da wani ba. In fact, na zama kamar su. The only thing is that I find it very difficult kwa yaren ne. And ina kan kokari da zan iya yaren. And that is what I want. I want to learn Yoruba, so that if I go home, I know that yes, I have learned something. Bari ba zai iya je Kano ya yi zama kamar yadda Bahaushe yana zama na kasan Yoruba. Har ma aure ya shiga cikin sakaninsu. Me ya kawo ga okay, wannan mutane ba haka suke ba. Ya kamata mu yi zaman lafiya. Mu yi zaman lafiya, aure zai shiga cikin sakaninmu. Amma ba zaman lafiya, kana tsoro cewa in ka je can ga abin da zai faru da kai, ka zo na inda kake kai, you are not really civilized. Go out, learn other people's culture, learn other people's tradition, get involved in whatever thing that they are doing, eat their food. Sai ka zo na kai ka sai kana cin naka abincin baka waye ba. Ina roƙon mu that spirit na NYC da aka kafa, let it continue. That spirit should continue in such a way that duk inda an tura wani zuwa kasanka, ku karbi wancan mutum din, ku koya mishi yadda ana zama wancan wajen. In ya kai ma ga soyayya su between namiji da namiji ne ko namiji da namiji ne, a koya musu baya don abun zaman lafiya muke nema. In ba mu yi zaman lafiya ba, akwai damuwa. In dai akwai damuwa kuma ba mu zaman lafiya ba. And in dai a ce wai kai Bahaushen Kano, ka fito ka shigo ka san Igbo, Allah ya hada ka aure Inyamara, yaran da ku haifa they have mixed blood. Ka ya ka take cewa in ka gan ilo naka cewa ka kashe shi, o kwa suriki ka kashe. And then when haka, that love will bind us together. Zai hada mu tare, mu yi zaman lafiya da juna mu. And they have more encouraging aure between wannan yare da wannan yaren. Zai kama na zaman lafiya, don ba da zai ci zai tashi cewa shi zai je kashe surukin shi akan cewa wai abin da ya mun. Dabba ne, even dabba ma ba su kashin juna su bai. Billahi ce mu mutane da Allah ya yi mu a cikin kamaninsa. And then we encourage mutane su yi zama a inda
inda ba nashi ba, an kuma ya appreciate nashi, in ya koma gida he will try to give a very good testimony of that particular place inda ya zo nan. Amma ba haka ba, ya kuna so mai zaman lafiya, ya wannan Najeriya take, is it okay? Wannan Najeriya tana na kan akan cewa wannan okay mulki kan akan cewa shugaban kasa daga wannan gefe, amma dai aure bai shiga cikin sakanin mu ba wani wannan Najeriya ba. And kuma I'm strongly encouraging each and every one of us to go out there, go to a community, go to a place da ba naka ba, ka zo a wajen for some time, ka koya yadda suke yin zaman su, ya na abincin su yake. Kai bari in ga muku yadda nake zama nan, ban taba jabi ana kira, ban taba san ko me ana kira fufu ba, ban taba san ko me ana kira amala ba, ban taba san ko me ana kira ewedu ba. But da na zo na koya cin wannan abincin, in fact ba ran da ba na cin fufu ba, because the food is very nice. In ba ka ci ba ya kai. And that is why anyone that attached daga nan ya je kamar Plateau, I'm just trying to give an example of Plateau because they are from Plateau. Ya tashi daga nan in ya je Jos, akwai irin abincin da muke da su ba su da shi a nan. In sun koya ci abincin nan, they will love to eat it. In fact, when I first came, shugabana inda nike aiki ya ce mun dan Allah Dajok, in ka zo next time ka siya mun acha ka kamun. Na ce oh, so ka san acha? Sai a ce eh shi san acha. Musu an gaya musu cewa acha yana warkar da diabetes, ciwon sugar. Sai ce so ka san da wani abinci, ya ce eh ya sani. So da na zo na rike mishi mudun acha guda 5, ya ci daɗi sosai. Inda cewa shi bai fita ya san irin wannan abincin ba, da bai taba marmari ce wai a kawo mishi abincin nan ba. The same way in kamar na je Jos, in na shiga na tambaya oh zan nima inda restaurant na garobe yake, zan nima oh kuna da amala ko kuna da fufu da zan iya ci, because I really appreciate it. Zama tare yana da kyau, zama tare yana son mu gane wa juna a duk abin da muke yi. In ba mu yi zaman lafiya ba ma iya mu original mu ba. Me da kawo ga haka, me da kawo ga cewa ba na son jona wajen. Kamar yanzu a NYC posting, ko yana so yanzu ko wani yaro ko wani parent baban yaro yana so a tura yaro shi zuwa kasan shi, don me baya so a tura shi zuwa wani gefe ba, don ya je kila za ka yi mishi yaro a kuma shi ba zai so ya rasa yaro shi akan cewa wai shi ya je bautan kasa ba. Shi yasa shugabannin siyasun da muke da su a kasar nan su yi yadda za a yi zaman lafiya duk inda kake. Inda akwai zaman lafiya inda kake, then zaman aure da juna zai iya shiga, soyayya zai shiga. In soyayya ya shiga, in fact many soyayya is love. If there's love between a male and a female of different tribes and they intend to get married, sai mu yadda ma goye musu baya. In ba mu haka ba, then it now means that ba mu son zaman kasa dinnan kamar wannan Najeriya ba. Yan wana na roƙonku mu yi hankuri da juna, yadda mu accepting mu karba baki da sun shiga inda kake. A nan kasan duk inda ka shiga kiba ba ko bane, because constitution na kasan ta ce duk inda kake gidanka ne, ka aka yi gina waje, ka aka yi zaman ka aka yi aure, ka aka yi komai a cikin can a inda kake. Guni ba zai sai yi waje yana mulisin naka don ke ba daga wajen ba ne. No,
That's not the spirit of the constitution. Spirit na constitution ta ba ma kowane dan Najeriya yanci ya zama a duk inda yake, inda yana so, inda kai ka so. Yanzu dai na ce wani na so zama, inda na ce na so zama a inda nake yanzu, wanda zai iya hana ni ba, don ni dan Najeriya ne. Ni dan Najeriya na zama dan nan kasan. I'll do whatever thing I feel like doing. Anything that will promote the unity of that particular community, that is what I will do. Kama yadda wannan KPM TV ta organizing wannan program, KP TV community ta kawo wannan program din akan cewa tana son zumunci ne a cikin sakanin yarukan da muke da su a Nigeria. Inda ba haka ba, da zai kace zan zo, inda ce ni ba mutum son zaman lafiya ba, zan zo na cewa wai ina magana zaman lafiya ba. I'll go up there and say, kun ga wannan mutane ba mutane kirki ba ne. No. Bai kamata haka ba, bai kamata ya zama haka ba. Mu yan kuri da juna, mu goya ba yaran mu baya a duk abin da suke so. Duk wanda ya zo gidanka, in ka marace shi zai so ya sake zuwa gobe, an kuma testimony da zai bayar kanka gobe a inda kake zai promote naka. Honestly, inda nake, I love to be here. Thank God, na riga na aure, ina da yara, ban da nufi cewa ban da wani cewa zan sake wani auren kuma ba. In ba haka ba, babu da zai iya hana ni cewa wai ba zan yi aure ba. But addini na ba ta ce mun aure mata ɗaya da naso a cikin zuciya na, kuma na riga na yi. Inda ce na zo nan, kila da ce kila na zo nan garin ban riga na aure ba, kila nan zai aure ban sani ba, because na ji daɗin zaman nan wajen. The people are very receptive. The people are very receptive. They are very jovial. Ba wanda ka ba da ana kula da abin da ma kana yi ba. But as long as kana yi abin da zai promoting zaman lafiya a wancan kasan, honestly so soka. Amma dai kai dan tadda na zo ne ko me ana fada, yan tawaye dan tawaye ba ka taba jin dadin zaman nan garin ba. But in fact, in any part of this country, in dai kai ba musun zaman lafiya ba, you can never stay in any part of this country. And kuma there will be nothing like marriage between our youngsters. Let us encourage them. In dai soyayya ya shiga cikin sakanin yara, definitely ya kamata mu support nasu, ko da ba yarenka ba. Ba dole ne ba. Ba dole ne sai ka aure yarenka ba. And kuma somebody like me, I will encourage. In dai kai kana ke dan wani kasa ne, ka fita wani kasa and you feel like kai aure, get married. Nobody is stopping you from doing that. Let love be between the two of you. And kuma in mun yi haka, yan wana, we will now have what we call a true one Nigeria. But in there akwai damuwa, akwai suspicion between this tribe and this tribe, then ba zaman lafiya ba. Zai kai ga wani lokacin da za a fara wani rigima, kamar yadda mun gani a da a Rwanda. Me na kawo, kun ga akwai yan Tutsi, akwai yan Hutu wanda sun aure juna. And kuma as at that time, when the war is on its highest peak, mutane suna kashe junansu. But after the war, many have room. There is no any country that is developing in this country like Rwanda, and the reason is because they brought peace. And kuma area cikin sakanin yaruka da suke cika is seriously encouraged. Wani zai so ya sake cewa shi zai yi yaki a Rwanda, or kamar da muke a Nigeria su ce the civil war that we pass through, who want to go into another civil, who want to go into another war again. Don't ke ba yare na ba, but then say I will not support whatever thing that you are doing. Ebe kyo haka ba. Ya kamata let us encourage area a cikin
tsakanin yare da yare. In ba mu yi haka ba idan ba zaman lafiya, honestly ya kamata mu yi zaman lafiya da juna mu san yadda ya ne culture na wannan garin take, ya ne suke, ya ne suna, ya ne abincin su yake. Definitely wannan mutane suna ciwon abincin ba su mutu ba ai, sai kai ka ce ba ka ci abincin da wannan mutane suke ba. Duk inda kake, try to come together, be within the midst of the people, come together with them, learn whatever thing that they are doing, so that zaman zai zama na zai kama na zaman yadda mu ya zaman lafiya tare da juna mu. And that is what we are really promoting. That's the essence of this program. This program is meant for purposely like our Hausa listeners. Ko da shike ni ba Bahaushe bane, na koya yaren Hausa ne. Inda ce ban koya yaren Hausa ba, na ce a'a ni dan biro ne, ba zan koya Hausa ba. I wouldn't have been here talking. Hausa ba yare na bane, na koya yaren kuma na iya. Yanzu kuma na son koya yaren Yoruba don man iya yaren, so that na je gobe wani ya ji ne na magana zai ce wannan mutum shi ma dan Bayerube ne. And so that there was a time na tafiya, and in fact I really appreciate their culture. A kun lokacin na tafiya cikin mota a cikin Jos, na tafiya na sa kayan da na sa ka gani ka ce ni Bayerube ne. Muna tafiya kuni police Bayerube ne da ya gani sai a stop namu, da ya gan trace na ya gani sai a biya fara mun yaren. Sai na dan ansa da kadan da na sani suna ce shi aya ka yankuri, ni ba yaren ba amma na zama wajen ne. And da ya ji haka, he really, that policeman, honestly, he took me as a brother. Don me na iya yaren shi, da ce at least to a certain extent ba wai na iya sosai ba fa, amma wanda na dan yi mishi kadan, he appreciated it. Don shi ce oh yeah, na appreciating culture na shi. In kama yau na gan dan Bayerube yana mun yaren biron, ni dan biron ne, na ji yana yaren biron, oh I will take him as my brother, I will really appreciate him. Amma in kai kace baka zuwa da mutane, you will not even want to learn their culture, you will not even want to marry from that particular place. In dai muna son zaman one Nigeria ne, this program of KPM TV is encouraging inter-tribal marriages among Nigerians. Wherever you come from, whichever part of this country you come from, you are entitled to get accustomed to the culture and tradition of those people. In the market, aure, aure. There will be mixed blood. And mama is among one Nigeria. Imba muyakaba, then inamaji. Are we truly living as one Nigeria? Indi ba ya musumo mu kwaya zama tare da juna ba. Like this man, governor on Ondo State, Aziz Akeredolu or something like that. In fact, I really appreciate that guy. And the woman too, ita makarantar ta iri ta fita zama kamar ita kamar Bayerube ya ce. So yanzu shi zai iya tashi ya ce shi ba zai so ba Inyamari ba don shi ba Inyamari ba. Matan shi Inyamara ce. Yaran shi, they have mixed blood, both Yoruba and Igbo. Kamar mai wannan program ma shi makarantar shi ya aure Igbo ce. Ya aure Igbo. An kuma suna zaman lafiya. Yaran su mixed blood ne. In that way, there is difference between them. The Yoruba zai yan sun suna na magana tare su ba. And they are very good people. Wanda ya kamata mu kwaya yadda mu fita can nan da nan. In fact, kamar shi da auren, yaran da shi ya aura, ta zo botan kasa ne a nan sun hadu. So ya shiga cikin sakaninsu. Sun zo sun traditional marriage. Enugu, Henry, I believe you went for a traditional marriage in the East. Hey, that is what we want. That is what we want. Shi a wajen yanzu shi zai ya tashi ya tuka mota daga nan ya je can. Yaran shi su gan su uncles nasu. And kuma su a can din, they will appreciate them. In fact, akwai lokacin da iyayen matan sun zo nan
mun shiga church ɗaya tare. If you see the way they were dancing, oh, I really appreciated that time. To me yasa ba mu zaman lafiya ba. Let us learn how to live with one another. If we live with one another, wannan zai kama na soyayya cikin sakaninmu, har ya kama na aure a cikin sakaninmu. Wanda zai so ya ce shi zai tashi ya ce wai shi zai je kashe wannan don shi ba dan wannan kasan ba, zan je kashe wannan don shi ni ba dan nan kasan ba. Bai kyau ba. Dan Allah yan Najeriya, yan wani na daga arewa ina rokonku, da yan wani na daga nan southwest, daga yan wani na daga southeast, south, ko ina Najeriya, mu zo mu yi zaman tare, mu yi zaman tare, mu yi zaman tare. Abinda muna so mu yi a Najeriya kenan. In mu yi zaman tare, muna auraya da juna, ba ya zaman lafiya. We appreciate you love to go to any part of this country in order to learn how they live. Abinda muna so mu yi a Najeriya, and that is the purpose of that NYC. And the purpose yanzu in ba wadin mu yi hankali ba zai mutu. I remember lokacin muna kanana, lokacin da aka fara wannan program din, muna lokacin muna east, an tura mana wani dan plateau ya zo, shi dan NYC din da ya gan baba na shi dan plateau ne. In fact baba na kawo shi har zuwa cikin gida, an zuwa cikin gida mu, and we appreciated him. Iri zaman da ya kamata mu yi tare da juna mu kenan, bai kamata mu sai muna ta fada da juna ba. Me yana kawo nan fadan? Iri rashin jituwa da juna ne. A ce wai surikina ya gan yara na ya ce zai kashe. No, bai kai ga haka ba, bai kai ga haka ba. Yan wana, mu yadda ma yi zaman tare, mu yadda ma yi zaman tare. Zaman tare din kuma yana so mu yi aure a cikin sakanin junanmu. There are so many intermarriages amongst us, and let us see how we can be able to encourage it anywhere you find yourself. But let us be so decent a cikin duk abubuwan da zamu yi. Kwa mu hakuri, Hausa ba tunamu su sai baki ba, but I'm just trying my best to say that then communicating. I'm just trying my best yadda zan communicate ma junanmu da mutanen da suna jin Hausa. Inda ce wai kamar da na fada daga fari, inda ce wannan shi mai wannan producer na wannan program din be appreciating once you are ba, he will never allow a program of this nature to be transmitted in his studio. He appreciated the culture and tradition of other people, and that is why I encourage one program in. And if that is the case, how do we do in our own immediate community, the Muke? What are we going to do in order to encourage what may one program yana kan yi, may wannan shirin? Ina rokonku. Let us see how yadda mu zo mu zauna tare mu yi zaman lafiya da juna. Inda mutanenmu na Borno State, in su iya su zo su yi zama a sai da za a kishi that mentality, that ideology, that philosophy na Boko Haram din nan a cikinsu, a fitar da shi completely, a dawo kama yadda da yake. I remember mutane da suna son zama a Borno State, especially Bama, those areas in the ana iri thousand su lecture region ina da ana su kifi din nan, da mutane suna son zama a wajen. In ka jojin ba wanda ka ba wani yare da baka taba sama mai duguri ba. To me na kawo ga cewa wasu mutane yau ba su zama ba su je mai duguri. Kamar ni yau makaci mun je mai duguri ma zan ji tsoron tafiya. Mene don a hanya ka ga cewa an kidnapping mutane a hanya. Wannan ba zai taba encouraging zama tare ba. Inda mutane mu a Kano sun appreciating mutanen Southwest, so su karba baki daga nan kasan. Inda mutane Katsina
in suna son zaman lafiya so su karba a mutane daga wasu wurare don a yi zaman lafiya. Kamar yanzu a Jos akwai streets, akwai in fact the number of Yorubas that are there in Jos, they are uncountable. In fact suna zama kamar su yan garin ne. Ni na school na makaranta a coci na Yoruba, United Faith Tabernacle Church, and kuma they established a school, and it's a mainly Yoruba church, and that is the school I went. I learned so many things about those people, and God made it in such a way that I had national zonan garin gashi kuma na zaman lafiya, an karbe ni da hannu biyu, ina aiki na yadda ya kamata yi, mutane kuma suna jin dadin aikin da nake yi, duk ma na jin dadin zama da su. Na gode sosai, na gode sosai, na gode sosai, na gode muku sosai da kuna